Hello students, welcome to Rohit Tutorials. In this lecture, we are going to start the second unit of theory of computation, that is regular expressions and languages. In our previous videos, we have discussed about the DFA NFA problem, the first unit of theory of computation. Now, regular expressions and languages. First is the definition of regular expression. Regular expression is nothing but a method to represent the regular language. Method to represent the language. मग regular expression आणि रेग्युलर लँग्वेज किंवा सिंपल तुम्ही लँग्वेज म्हटलं तरी सुद्धा चालेल. हे काय? We are familiar with the language. Suppose the statement is given for the language. Suppose L accepting a string which consisting of any number of a. Accept string consists of any number of a. The meaning for this language is nothing but it consisting of either 0 times a is present, 1 times a is present, 2 times a is present, 3 times a is present, infinite times or n number of times a is present. So this is the basic representation of the language. We have also designed a finite automata for this particular language. कसा finite automata design करणार? असा फायनाइट ऑटोमेटा की जो कितीही नंबर ऑफ ए आले तरी तो ऍक्सेप्ट करेल. मग ए 0 नंबर ऑफ टाइम जरी आला तरी तो फायनाइट ऑटोमेटा ऍक्सेप्ट करणार. म्हणजे काय? सपोज आपण Q0 पासून स्टार्ट करतोय, 0 टाइम्स ए इज अपियर मीन्स दिस इज नथिंग बट द फायनल स्टेट. ए एक वेळा आला, 2 वेळा आला, 3 वेळा आला, कितीही वेळा येऊ द्या त्याला तिथेच ठेवायचा ए ऍट इनपुट. This is the finite automata for this particular language. How we represent the regular expression for this language? Regular expression for this language is nothing but a closure. What is this closure that we have already seen in our first unit? हा a closure म्हणजे काय? This star is nothing but the clean closure property. a star म्हणजे काय? a कितीही वेळा येऊ द्या, म्हणजे 0 टाइम आला तरी चालेल, 1 टाइम आला तरी चालेल, 2 टाइम्स आला तरी चालेल, n नंबर ऑफ टाइम आला तरी सुद्धा चालेल. म्हणजे काय? इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज नल स्ट्रिंग दॅट इज रिप्रेझेंटेड ॲज एप्सिलॉन. एक वेळा ए, 2 वेळेस ए, 3 वेळेस ए, नंबर ऑफ टाइम्स ए. दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस ए क्लोजर प्रॉपर्टी. So this is the language and this is nothing but the regular expression of this particular language. We have already designed this finite automata in our first unit. Finite automata आपण आपल्या फर्स्ट युनिट मध्ये डिझाइन केला. तर डेफिनेशन बघूया. Definition of regular expression, it is nothing but a method to represent the regular language or simply language. It consisting of first is phi. Phi is a regular expression which denotes the empty set. Empty set म्हणजेच काय? त्या सेट मध्ये काहीच नाही. नल स्ट्रिंग सुद्धा नाही, म्हणजे एप्सिलॉन पण नाहीये किंवा कोणतं कॅरेक्टर नाहीये किंवा कोणतं सिम्बॉल नाहीये. दॅट इज नथिंग बट रिप्रेझेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, एप्सिलॉन इज अ रेग्युलर एक्सप्रेशन अँड डिनोट्स द सेट एप्सिलॉन अँड इट इज अ नल स्ट्रिंग. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग आहे पण कोणती आहे? नल स्ट्रिंग आहे. सो इट इज रिप्रेझेंटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस set which consisting of only one symbol or string which is epsilon. Next, for each a in summation, this summation is nothing but the set of inputs. Set of input कोणते? फक्त a त्यांनी रिप्रेझेंट केलेले. For each a in summation, a is a regular expression and denotes the set a. म्हणजे त्याच्यामध्ये सपोज फक्त एक सिम्बॉल आहे किंवा स्ट्रिंग आहे, that is represented with the help of simple a. या तिघात मधला पहिला डिफरन्स बघा. इथे काय आहे? एम्प्टी स्ट्रिंग आहे म्हणजे काहीच नाहीये. 0 नंबर ऑफ टाइम्स पण नाहीये, 1 नंबर ऑफ टाइम्स पण नाहीये, n नंबर ऑफ टाइम्स पण नाही. इथे बघा काय? इथे काय आहे? नल स्ट्रिंग आहे.
null string. या दोघांमधला डिफरन्स समजून घ्या. This doesn't consisting of any epsilon symbol. It consisting of only epsilon. That is called as null string. This is called as empty string, which is represented by pi, and this is represented with the help of epsilon. And third is nothing but it consisting of symbol. Either suppose A is given, B is given, C is given, whatever the symbol is given, that is represented in this set. Now next is fourth point. If R and S are the regular expression, म्हणजे R आणि S हे regular expression आहे, that denoting the language L1 and L2. म्हणजेच R आणि S हे काय रेग्युलर एक्सप्रेशन्स आहेत. If R and S are the regular expression denoting the language L1 and L2 respectively, then R is the first regular expression, S is the second regular expression. If we combine them together with the help of plus sign, it is called as union operation. So R plus S is equivalent to L1 and L2. Suppose L1, L2 is there. These are nothing but the language. Some language is given. Here also some language is given. It consisting of statement. मग हे स्टेटमेंट कसे रिप्रेझेंट करायचे? L1 union L2, which is considered as whatever the regular expression is there that combines together. Next is R dot S. This dot is nothing but the concatenation property. R dot S is equivalent to L1 dot L2, that is concatenation. म्हणजे लँग्वेज दिला असेल L1 L2, which denotes L1 dot L2 with the help of this. Next, closure property. R star is equivalent to L1 star, that is closure property. आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं. लँग्वेज होती आपल्याकडे L1, accept a string consists of any number of A. Any number of A. Any number of A म्हणजेच काय 0 times 1 times 2 times कितीही वेळेस येऊ द्या ती लँग्वेज काय करणार ऍक्सेप्ट करणार. म्हणजेच L1 काय रिप्रेझेंट करतो either epsilon times, that is 0 times appear, A 1 times appear, 2 times appear, 3 times appear, and n number of times appear. So closure property of this L1, it is represented by regular expression, suppose R star. So this language represent or equivalent to A star. Is equivalent to A star. So R star is a clean closure which indicates occurrences of R for infinite number of times. म्हणजे कितीही वेळेस A येऊ शकतो. It consisting of null string as well as A is appear n number of times or infinity number of times. And last is nothing but R positive closure. Very most important. R positive closure is equivalent to L positive. That is L1 positive, that is called as the positive closure. So how we represent this L1 with the help of positive closure? L1 equal to, suppose here there is no any null string available in positive closure, so it is represented as only 1 times A is present, 2 times A is present, 3 times A is present, number of times A is present. So this L1 is equivalent to A positive closure. Means A is appear any number of times excluding null string. This is called as positive closure. And how we represent the clean closure? Clean closure consisting of A is appear any number of times. So this is the introductory part of a regular expression. I hope you understood this introductory part. जर तुम्हाला या टॉपिकच्या नोट्स पाहिजे असतील तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. थँक्यू.